So welcome to today's machine learning class. So today we will start unit 4 of machine learning. So in unit 4, there are two parts. The first part will be unsupervised learning techniques, where we can learn clustering, different types of clustering, and DV scan and Gaussian mixture model. In the second part of the unit 4, we will discuss dimensionality reduction. So why dimensionality reduction? When it is used, what are the different approaches of dimensionality reduction? What is PCA? How it can be implemented? What are the different types of PCA? So in PCA, we will do a numerical problem, how PCA can be implemented. After that, we write the program for the same. So the entire fourth unit will be divided into two parts. The first part we will discuss clustering, and second part we will discuss dimensionality reduction. Generally, clustering is an unsupervised learning algorithm. In third unit, up to third unit, we'll discuss various types of supervised learning algorithms. So in fourth and fifth unit, we'll discuss the unsupervised learning algorithm, and fifth unit we will discuss neural networks, deep neural networks, multi-layer neural networks. So in unsupervised learning, the data set will be in the form of unlabeled. That means there is no particular label for each and every data item present in your data set. That means unsupervised learning algorithm uses the unlabeled data for the analysis. Analysis for unlabeled data ni ఉపయోగిస్తాము. Generally, it is used as a process to find a meaningful structure, exploratory underlying process, generative features, and grouping inherent in a set of examples. Clustering is the task of dividing the population or data points into a number of groups such that data points in the same group are more similar to other data points in the same group. So for suppose, if your college has different students, based on the characteristics, the students are divided into different branches based on the characteristics of the student. The students are divided into different groups, branches like CSE, mechanical, triple. That means all the students within the CSE branch have the similarity features. All the students within the mechanical branch have similarity features. But the features of mechanical students and the features of CSE students are both different. That means the data points within the cluster have the same features. The data points within the another cluster have different features. For suppose, if you have two clusters, C1 and C2, the data points in the C1 have the same features, and the data point in the C2 have the same features. But the data points in the C1 and C2 are not same. C1 లో ఉండేటటువంటి డేటా పాయింట్స్ మొత్తం ఒకే విధంగా ఉంటాయి. C2 లో ఉండేటటువంటి డేటా పాయింట్స్ మొత్తము ఒకే విధంగా ఉంటాయి అన్నమాట. బట్ ఈ C1 అనేటటువంటి క్లస్టర్ లో ఉండే డేటా పాయింట్స్, C2 లో ఉండేటటువంటి క్లస్టర్ లో ఉండేటువంటి డేటా పాయింట్స్ రెండు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. దట్ మీన్స్ ద క్లస్టర్స్ కంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా పాయింట్స్ ఆర్ సేమ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫీచర్స్. ఒకే రకమైనటువంటి డేటా పాయింట్స్ లేదా ఒకే ఫీచర్స్ కలిగినటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం ఒక గ్రూప్ కింద చేస్తే దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము, క్లస్టరింగ్ అని పిలుస్తాం. ద క్లస్టరింగ్ మే బి బేస్డ్ ఆన్ ద సిమిలారిటీ ఫీచర్స్ ఆర్ ద clustering may be on the dissimilarity features. Dissimilarity features are nothing but the data points in one cluster are different from the data points in the another cluster. ఒక cluster లో ఉన్నటువంటి డేటా పాయింట్స్ మిగతా క్లస్టర్స్ తోటికి పూర్తిగా ఆపోజిట్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. దట్ మీన్స్ we frame the clusters based on the similarities and dissimilarities of the objects features అన్నమాట. For example, you can see this diagram here. This is the basic data diagram I have plotted from the data set. Data set ను ఉపయోగించిన డేటాను ప్లాటింగ్ చేసినప్పుడు నాకు ఎలా ప్లాట్ అయ్యారు.
సో ఆఫ్టర్ క్లస్టరింగ్ ద డేటా విల్ బి లుకింగ్ లైక్ దిస్. ఆ క్లస్టర్ అయిన తర్వాత మీకు గ్రీన్ కలర్ ఏవైతే సర్కిల్స్ కాస్తున్నాయో ఈ విధంగా మనకు క్లస్టర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో క్లస్టరింగ్ నథింగ్ బట్ గ్రూపింగ్ ద సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఇంటూ వన్ సెట్ అనమాట. మీ డేటా సెట్ లో ఉండేటటువంటి సిమిలర్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మొత్తాన్ని ఒక గ్రూప్ కింద డివైడ్ చేయడాన్ని మనం క్లస్టరింగ్ అంటాం. సో ఇక్కడ మీకు చెప్పినటువంటి ఎగ్జాంపుల్లో మనకు 3 క్లస్టర్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ అయ్యాయి అన్నమాట. టోటల్ 3 clusters అనేవి ఫ్రేమ్ అయ్యాయి. సో క్లస్టరింగ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ మెనీ అప్లికేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when you watch or when you visit a supermarket where you can identify all the items which are clustered into different racks. For example, all the items which are related to cool drinks are in one rack. All the items which are related to some snack items are in one rack. All the items which are related to some another items are in one rack. That means we are dividing the total items in the supermarket into different clusters. So by dividing the entire items into a different clusters, it is easy to search for the customer to pick up their interest. So customer కి తనకు కావాల్సినటువంటి ఐటమ్స్ ని పిక్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ద క్లస్టరింగ్ విల్ మినిమైజెస్ ద సెర్చ్ టైం. క్లస్టరింగ్ అనేది మనకు సెర్చ్ టైం ని మినిమైజేషన్ అనేది చేస్తుంది అనమాట. So like that we have different types of applications where the clustering will be used in the machine learning. Machine learning లో different types of applications ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తాం ఏంటి అనేది ఉన్నాయి. So we will see some of them and later will be explored on your own. So the first thing and most important thing is for customer segmentation. Customer segmentation is nothing but, so for suppose you are running a restaurant. You are dividing the restaurant into 2 parts. So one is normal seating, and another one is VIP seating or AC seating, AC hall anamata. So at that time or at that division, you think that the customers are of 2 types. So who prefer the AC room, AC arrangement, and someone who don't prefer the AC arrangement. So that means, so if you are running a business based on the characteristics or nature of the customer, you are segregating or you are segmenting all the purchases or all the arrangements. So such a type of process is called customer segmentation. You can cluster your customers based on their purchases, their activities on your website and so on. Thus, this is useful to understand who your customers are and what they need, so you can adapt your products and marketing campaigns to each segment. For example, this can be useful in recommendation system, so suggest the content that the other users in the small clusters enjoy. For example, when you buy a mobile on any e-commerce website like Amazon or Flipkart or eBay, లాంటి ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ లో మీరు ఏదైనా ఒక మొబైల్ అనేది బై చేసినప్పుడు in the photo session you can see automated populated list such that you might also like అని కింద మీకు ఆ మొబైల్ కి సంబంధించినటువంటి పౌచ్లు, ఆ మొబైల్ కి సంబంధించినటువంటి టెంపర్ గ్లాస్, ఆ మొబైల్ కి సంబంధించినటువంటి ఇయర్ ఫోన్స్ లాంటి ఆటోమేటిక్ గా మీకు డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట. సో వెన్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ in purchasing one item, the recommendation system will also suggest some of the item which are similar to already selected item. మీరు ఆల్రెడీ ఐటమ్ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేశారో దానికి సిమిలర్ టేస్ట్ ఉన్నటువంటి దానికి రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్ గా మీకు జనరేట్ అవుతాయి అన్నమాట. అలా జనరేట్ కావటాన్ని మనం కస్టమర్ సెగ్మెంటేషన్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. సో కస్టమర్ సెగ్మెంటేషన్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే యూజర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తాము, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్, సో హూ కెన్ పే దేర్ మనీ టు డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నమాట. సో వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ ని ఆటోమేటిక్ గా మనము కింద డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటాము. దట్ ఈస్ కస్టమర్ సెగ్మెంటేషన్. So for data analysis, when analyzing the new data set, it is often useful to first to discover clusters of similar instances. That is often easy to analyze the clusters separately. Without discussing or without analyzing entire data set, it is easy to
it is easy to analyze different parts of the data set as comparing to the entire data set. సో మీ డేటా సెట్ మొత్తంతో పోల్చుకున్నప్పుడు డేటా సెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డేటా సెట్లో ఒక 20,000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఆ 20,000 రికార్డ్స్ని ఒకేసారి అనలైజ్ చేసేదానికంటే ఇఫ్ యూ డివైడ్ దోస్ 20,000 రికార్డ్స్ ఇంటూ 200 రికార్డ్స్ 200 క్లస్టర్స్ కింద డివైడ్ చేశారనుకోండి, ఆర్ 20 క్లస్టర్స్ కింద డివైడ్ చేశారనుకోండి, దెన్ ఈచ్ క్లస్టర్ విల్ కంటైన్ సమ్ records, then it will becomes the easy to understand those small number of records and instead of analyzing the entire records మొత్తం అనలైజ్ చేసేదానికంటే స్మాల్ థింగ్స్ ని అనలైజ్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీగా ఉంది. క్లస్టరింగ్ is for data analysis is nothing but, so if you want to solve a big problem, what we will do, we divide the problem into different parts, we will solve part by part, then it will become more easy. As a dimensionality reduction techniques. What is meant by dimensionality reduction? Just like your kernel ticks, what we have discussed in the previous year, where we plot the non-solvable problem into solvable problem. So similarly, dimensionality reduction is one of the clustering technique where we plot high dimensional data to the low dimensional data in order to easy analysis and easy interpretation of your result. For example, after conclusion or after result, your model generated a 4-dimensional data. మీ మోడల్ ఏం చేసిందంటే మీరు మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ మొత్తం డెవలప్ చేశారు. మీ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ రిజల్ట్ ఒక 4-dimensional డేటాలో ఒక 4-dimensional గ్రాఫ్ అనేది మీకు డిస్ప్లే చేసింది అనుకోండి. అనలైజింగ్ అండ్ అబ్జర్వింగ్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ ద 4-dimensional గ్రాఫ్ యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్టీ టాస్క్. ఆ 4-dimensional గ్రాఫ్ ని మనం అనలైజ్ చేసి ఇంటర్ప్రిట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం, ద high dimensional 4-dimensional graph will be converted into a 2D graph or a 1D graph so that it becomes easy to analyze and interpret the result. So dimensionality reduction is a technique where the high dimensional data will be converted into low dimensional data. Why we are converting? Because in order to analyze and interpret the result, it will be easy for low dimensional as comparing to the హై డైమెన్షన్ లో ప్లాట్ అయినటువంటి డేటాని అర్థం చేసుకునే దానికంటే లో డైమెన్షనల్ లో XY ప్లేన్ లో కానీ ఓన్లీ X ప్లేన్ లో కానీ X ప్లేన్ లో కానీ మనకు ప్లాట్ అయినటువంటి డేటాని అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. సో క్లస్టరింగ్ ని ఒక డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ టెక్నిక్ కూడా ఉపయోగిస్తాం అనమాట. ఫర్ anomaly detection is nothing but outliers. So if your data set contains outliers, so we will detect it using clustering ఉపయోగించి కూడా మనం anomaly detection అనేది చేయొచ్చు. సో the anomaly detection will be heavily used where the fraud detection will be identified. For example, your true caller. So your true caller will uses the k-means clustering or DB scan where the anomalies can be detected using క్లస్టరింగ్ ఉపయోగించి ఫ్రాడ్ కాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ ఫ్రాడ్ ఎంట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మొత్తాన్ని డిటెక్ట్ చేయడానికి మనము ఉపయోగిస్తాము. మరి సెమీ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ is nothing but, so in supervised learning we have labeled data, in unsupervised learning we have unlabeled data. In semi supervised learning we use both labeled and unlabeled data where there is no particular representation for your డేటా. మీ డేటాకి ఒక పర్టికులర్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఏమీ ఉండదన్నమాట. సో ఇలాంటప్పుడు మనకు క్లస్టరింగ్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్, ద సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆల్సో యూజెస్ దిస్ క్లస్టరింగ్. సో సెర్చ్ ఇంజిన్ కూడా మన క్లస్టరింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ అనేది ఓపెన్ చేశారనుకోండి, ఆ ఇమేజ్ కి సంబంధించినటువంటి రిలేటెడ్ ఇమేజెస్ కూడా మీకు కింద ఆటోమేటిక్ గా డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట. దట్ మీన్స్ ద సెర్చ్ ఇంజిన్ విల్ క్లస్టర్ all the interested images or all the your search interest into a cluster. మీరు ఏదైతే సెర్చ్ అనేది చేస్తున్నారో ఆ సెర్చ్ రిలేటెడ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐటమ్స్ మొత్తాన్ని ఒక గ్రూప్ కింద చేసి ఉంచుతుంది. whenever you selected an item, all the clusters are displayed in the bottom of that item to segment the image. So by clustering pixels according to their color, then replacing each pixel color with the mean color of it is possible to reduce the number of colors. It is nothing but reducing your image size.
సో ఇమేజ్ సైజ్ కానీ లేకుంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ ని కలర్ ఫోటో కింద మార్చడం కానీ, ఓకేనా, కలర్ ఫోటోని బ్లాక్ అండ్ వైట్ కింద మార్చడం కానీ, వేర్ వి ఐడెంటిఫై ఈచ్ పిక్సెల్, దట్ పిక్సెల్ కలర్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ బై another pixel. For example, if your photo will be black and white photo, all the black color will be one cluster, all the white color will be one cluster, where all the black color will be replaced by another color, where all the black white color will be replaced by another color. So in that process also we use the clustering. These are the some of the application where we use the clustering mechanism. So clustering is an unsupervised learning where we group the unlabeled data into different groups. సో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి అన్లేబుల్డ్ డేటాని డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ కింద మనము గ్రూపింగ్ అనేది చేస్తాం అనమాట. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లస్టరింగ్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ, దెన్ వీ విల్ డిస్కస్ డీటెయిల్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. So we have k-means clustering. So k-means clustering is nothing but the k indicates how many clusters you need to be performed. So the k-means clustering అనేది ఆల్రెడీ మీకు DWDM లో కూడా వచ్చి ఉంటుంది, డేటా వేర్ హౌస్ అండ్ డేటా మైనింగ్. k-means clustering లో ఏం చేస్తా అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇన్పుట్ డేటాని ఎన్ని క్లస్టర్స్ కింద చేయాలో డిసైడ్ చేసుకొని అప్పుడు క్లస్టర్స్ అనేవి చేస్తా ఉంటాం. సో ఇనిషియల్లీ we use the different types of processes to select the k value. K value అనే ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉంటుంది. సో we use the iterative processes and elbow method ని ఉపయోగిస్తాము. అలా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉపయోగించి k వాల్యూ అనేది సెలెక్ట్ చేసి క్లస్టరింగ్ అనేది చేస్తాం. బట్ ద మెయిన్ లిమిటేషన్ ఆఫ్ ద k means algorithm is it takes the lot of time to fix the number of clusters. That means k value అనేది అప్రాప్రియేట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందో, ఆ k వాల్యూ ఎంత తీసుకుంటే మనకి ఎఫిషియన్సీ వస్తుందో, ఆ k వాల్యూ అనేది పర్ఫెక్ట్ వాల్యూ వచ్చేంత వరకు మనం ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఒక లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసే విధంగా ఇటరేషన్ గా చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. అది మెయిన్ లిమిటేషన్ అన్నమాట. సో సిమిలర్లీ వీ కెన్ యూజ్ ద క్లస్టరింగ్ ఫర్ ఇమేజ్ సెగ్మెంటేషన్. ఇమేజ్ సెగ్మెంటేషన్ అంటే ఇమేజ్ ని డివైడ్ చేయటం. ఒక ఇమేజ్ ఉంటే ఆ ఇమేజ్ బేస్డ్ అంతా కలర్స్ ఆధారంగా లేదా పిక్సెల్స్ వాల్యూస్ ఆధారంగా మనం ఏ విధంగా డివైడ్ చేస్తాం అనేది చూస్తాం. అలాగే ఒక క్లస్టరింగ్ ని ప్రీ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్ కింద ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తాం అనేది చూస్తాం. అలాగే సెమీ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ లో ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తాం. సో హౌ DB scan will works with the clusters, how you can mix the different types of models available in the data distribution, like normal distribution, Poisson distribution, normal distribution లాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ మిక్స్ చేసి మీరు గాయసన్ మిక్చర్ ని ఏ విధంగా డెవలప్ చేయొచ్చు లాంటిది అనేది మొత్తం మనము ఈ క్లస్టరింగ్ లో చూస్తాము. సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ టెక్నిక్. ఇన్ డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ టెక్నిక్ we will first discuss what is dimensionality reduction. So what is the main foundation or need for the dimensionality reduction? What are the different types of approaches for dimensionality reduction, where we discuss the projection and flattering of this flattering techniques, and then we can move for principal component analysis. Principal component analysis అంటే ఏంటి, principal component analysis ఉపయోగించి dimensionality reduction అనేది ఏ విధంగా చేస్తాము. We'll do both numerical problem and we also solve the PCA using Python programming. Python programming ఉపయోగించి PCA అనేది ప్రోగ్రామింగ్ అనేది కూడా రాస్తాం. After that we use the predefined methods of scikit-learn, how you can implement the PCA. Dimensionality reduction ని scikit-learn ఉపయోగించి ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది చూస్తాము. Then we can see the two different and mostly used versions of the principal component analysis called random PCA and kernel PCA. Random PCA and kernel PCA గురించి చూస్తాను. సో ఈ సెకండ్ పార్ట్ లో ఒకటే క్వశ్చన్ ఉంటుంది, డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ అంటే ఏంటి, డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ చేయడానికి డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఏ ఉన్నాయి, ఆ టెక్నిక్స్ గురించి నేర్చుకుంటాము. సో ఫస్ట్ పార్ట్ లో మనకి ఏంటంటే k means algorithm అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. k means algorithm లాస్ట్ ఉన్నటువంటి టూ టాపిక్స్ DB scan ఒకటి, Gaussian mixture models ఒకటి అనమాట. సో వన్స్ యు నో how to perform k means algorithm, then it will become, or you can throw a light on how it can be used for image segmentation, how it can be used for pre-processing, how it can be used for semi supervised learning. So this unit will very easy to understand each and everyone. So be patient to understand the topic. It will be very easy topic because you have some knowledge which is gained in your
DWDM లో మీరు ఆల్రెడీ ఈ క్లస్టరింగ్ గురించి సమ్ నాలెడ్జ్ అనేది వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చదవటం అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. వేర్ యూ హ్యావ్ డిస్కస్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ క్లస్టరింగ్ లైక్ హైరార్కికల్ క్లస్టరింగ్. ఇన్ హైరార్కికల్ క్లస్టరింగ్ యూ ఆల్సో టాక్డ్ అబౌట్ ఆర్గ్యుమెంటేషన్ క్లస్టరింగ్. సో డాక్యుమెంటేషన్ క్లస్టరింగ్ ఈ టెక్నిక్స్ అన్ని DWDM లో వచ్చి ఉంటాయి. బట్ హియర్ వి విల్ టాక్ ద క్లస్టరింగ్ ఇన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద మిషన్ లెర్నింగ్. మిషన్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్ లో ఈ క్లస్టరింగ్ అనేది ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తాము, మిషన్ లెర్నింగ్ లో ఇమేజ్ సెగ్మెంటేషన్ అనేది ఏ విధంగా చేస్తాము, ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తాము, అలాగే సెమీ సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్, ఇవన్నీ టాపిక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్ లో మాట్లాడుకుంటాం. బట్ DWDM లో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డేటాలో మాట్లాడుకుంటాం. డేటా ఒక డేటా తీసుకొని ఒక డేటా సెట్ తీసుకొని లేదా కొన్ని డేటా ఐటమ్స్ తీసుకొని చేయటం అనేది చూసుంటారు. సో అక్కడ ఇక్కడ మనకు కాన్సెప్ట్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మిషన్ లెర్నింగ్ లో ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తాము ఏంటి అనేది మాత్రమే ఉంటుంది అన్నమాట. ఎనీ డౌట్? So in the tomorrow's class, we will discuss K-means clustering. K-means clustering, both numerical example as well as the program, and advantages and disadvantages of the K-means clustering. So while discussing the K-means program, we also talk about the elbow method. What is elbow method? Why it is needed? So how best K value will be identified using ఎల్బో మెథడ్ ఉపయోగించి బెస్ట్ K వాల్యూ అనేది మనము ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఏంటి అనేది కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. సో ఎనీ డౌట్? యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్.